Mau is not right. Sisi kama viongozi ya kutoka sehemu hii, we think Bwana Tobiko na Natembea are running actually a concentration camp in Narok South, where they are torturing people. They have created gates where people are tortured. They can't go to hospital. They can't go back to their homes. This is not the Kenya we chose. And we want to say to our president, it is time for him to take a trip to go and see his own people and crack the whip, kuhakikisha ya kwamba watu hao wamechungwa. Ya mwisho ni kusema ya kwamba sisi kama viongozi hatutanyamaza. Kuna watu wengi wanasema wao mmechakuliwa kwa Jubilee, nyinyi wewe ni majority leader wa Jubilee, wewe ni kiongozi katika chama ya Jubilee. Sasa kama opposition ilikulwa, Human Rights Commissions imemalizwa, mimi naona hata commissioners wako kwa kieleweke. So the only remaining thing is for us wenye tuko serikali, tujikawe asubuhi tunatetea mambo ya serikali na afternoon tunakosoa wengine wenye wako serikali huko ndani wenye wanaharibu kazi ya kuhakikisha ya kwamba serikali imeenda mbele. And we will continue doing that until justice is done, because our responsibility is to ensure that our people are safe, and we'll do everything possible to ensure that justice is done for our people in Mau. Kwa hayo na mengi, mimi na senator na mheshimiwa Koech na few of us wenye hatukuweza kuja Harambee, sisi kuna kitu tumeweka pamoja ya kuendeleza ile kusupport your family